Welcome back to Penchami on West Coast Radio 95.3. I'm Serif Jang. With me is Basiru Njie of BNT and Ahmadou of Tabax Rewmi. Waxtaan neex na so neexaale gum na xam naa ne dina gën a tense as ñu move on. But let's now we are in due process right now. So now let's tie it to the other area. I asked you one question that is linking it to the debt. You have a debt of almost 130, and now unemployment is high. Prices are high. I'm asking a question: is it the system or due to policy? That question is still not answered. Legi bobu dafa gëna loi yi legi. Lolu legi ñu ci development. We are now into the policies. Okay. Dëkk bi dafa am benn xalaatin bu nga xam ne moom lay doxee xalaatin boobu fekk ñu ngi si rek det dafay bari te fekk det mu ngi bari xaalis bi dafa gën a ñàkk a doole li tax loolu analysis bi is simple bët bu set ma def ko yaa ngi am welo di padaal dem ba si kanam sa pono kanam bi toj nga dem ba si kanam pono nga naaw bi toj loolu moo laa dal su la dalee nag léegi yow mënatoo dara wàcc puus moo fa sës li tax mooy ñun dañ am déficit trade déficit bu bëree mooy ne ñun every $100 bu ñu jël spend ko si biti $5 rek lañ si dee am mooy the export is only able to justify 5% of the imports. Understand that? So loolu su amee dafa mel ni ñun suñ déficit bi dafa bari over bari that mean ne I think if my memory can serve me well we are talking about 25 billion, 20 billion against 1 billion. You understand? Like, li nga xamne lolu lañu spend pour indi bagage ak li nga xamne lolu lañu gain from exporting. So that deficit dafa tax ñun te with the debt, so ko linké with the debt, it's now become serious because yaa ngi amee bor bi nga amee $1 la. Yaa ngi ut $1 pour mëna fay sa bor bi. Waaye tamit at the same time yow sa $1 boobu mu ngi lik to the imports. Yangi, I don't know if you see the logic here. Yangi ame bori $1. Yangi dajale $1 pour fay. At the same time, $1 binga dekati dajale, yang ko need pour import again. It's like you gathering $1, but at the same time missing $1. That's what we call twin deficit. So lolu moy tax xaliss bi di gëna ñaaka doole, which is the sole responsibility of a state. Doole xaliss. In fact, ñun dañ ne development soo ko càmbaree ñetti mbir rek ñetti point moo lay wan ndax dëkkaa ngay dem wala demut benn si yooyu mooy dooleel xaalis moo tax nga dégg Amérique dollar hegemony bi jaral na leen dee xeex yu bari sax moo ko dee sos sama pour ñu téye dollar bi fi mu toll ñu nag dalasi bi kenn lijjanti wut ko because mënuñ koo lijjanti léegi nag soo ñëwee si debt bi there are a lot of things happening at the same time there is a lot of deficit trade deficit ñu ngi amee bor bu bari bu nga xam ne $1 lañ soxla pour fay ko at the same time ñu ngi need $1 pour continue pour import suñ xaalis bi mu ngi continuer di wàcca so it's like a lot of things are happening at the same time. Is it caused by the policy or system? loolu nag li ko waral mooy ñàkk système li tax ñàkk système mooy what is a development system development system amuñ système bi wala système ba am fa waaye doxut waaw xam nga ñàkk système sax ñun dañ réalize ne sax nekk système la amul système wala système bi doxut. waaw. wala système bi baaxut. that way of doing baaxut. xam nga dama ne. dama la mooy nee foofu système bi mu fa wa doxut wala système bi nekkul fa at all. No, there are policies obviously people will argue ne. non système la dama ne. système bi mu fa wala nekkul fa. système bi mu fa. waaye doxut. waaye système bi baaxut. ok te pare doxut. foog naa ne. doxut bi moom we all feel ko mooy. li nga xam ne mooy moom la ñoo tesee effective development system mooy doolee xaalis price stability li nga xam ne central bank mooy seen sole responsibility ak tamit institutional peace mooy tey nga jóg rek soxla dara am di trust ne su ma demee institution sangam su ma soxla faju waaye fi mu nekk ñun ñii ñëpp even hôpital soo fa buggee dem sax yaa ngi ñaari xel wala soo dem di register business yaa ngi ut koo xam so ñetta yi indicators yi nga xam ne moo dee test real development mooy di real development indicators yooyu yëpp soo ko bàyyee xel si Gambie da ngaa gis ne am na issue kon léegi even su fekkee ne am na système sax the argument is système bi doxul léegi nag ma wax la nag lu tax système bi doxul waaw ña ko wax li sama doxul léegi just short 2 minutes waaw comme fi ma woon noonu like it is the people
parce que tey comme dinaa jël exemple rek sama brother fi mu wax su fekkee marché bi dafa seer. kan moo am autorité mu toog xalaat laajte mu gëstu in fact the president for example dañ ko jox doole. dañ ko jox resources. in fact dañ ko jox comme moom fi mu doon liggéey ak feneen institution yoo xam ne dañoo gëstu. xam problème bi lan la. lan moo tax because suñ ko joxee mu mun a xool problème la make decisions boo xam ne mooy solve problème bi. kon kii solve problème bi is the people is the leader. be able to be in that position tey so comme fi mu tudda in imports. ndax am na ban percentage bu gën a jël import la ñoo dunda. ñaata la ñoo import jox si maalo kan moo war a make that decision di président toog ne ok am nañ problème jafe-jafe marché baa ngi seer ñu ne lan moo si bokk ngeen ne import lan moo si gën a seer ngeen ne maalo li dugal moo jël lu ëpp si import bi kon di président mu make decision ne ok kon suñ budget niñ make so ñu bay maalo bu ñu bayee maalo importation dana wàññi ko importation bi bu wàññee ko value dalasi bi dana increase this how things are linked so at the end of the day that li coono bi nga xam ne moom ngay dunda lan moo ko andi leaders yoo xam ne ni mënuñoo make sound policies because at the end of the day it is the policies ñoo xam ne ñoo war a solve the problems so mënuñoo make sound policies mënuñ ko follow waaye mënuñoo jëla exemple tey ñu ngi wax yaa ngi wax about debts fi ñu si tolla right but noonu teewul am na benn bor bu ñu jël boo xam ne lu ne président moom moo wax ne ok nañ leen ko jël ne moo leb bor yi si suñ tur kon su ko neexoon wala mu am beneen yoon bu mu mën a jël right duñ leb bor yooyu noonu kon ñàkk capacité leader bi si yooyu mooy li nga xam ne mooy li fa feeñ so dangay foo ba tey bor boobu noonu su ko andee fañ koy dugal décision am la su ko dugaloon foo xam ne mooy génne problème bi kon problème bi génn. waaw su ñu amul système boo xam ne dafa wax ne wait président doo mën a jël loolu dis bor nangal ok let's take example nga bëgg a jël 10 million defar road dem naa sa assemblée non loolu du am. non national assembly ñoo dul mun a because that don't make sense. you cannot have a system. dafa capture si budget bi. no you cannot have a system boo xam ne dafay wax ne doo jël bor. that wouldn't make sense why parce que da ngaa xool yow sa dëkk li nga am lan la ñaata nga soxla in fact ñaata commodities ñoo nekk around the world loo xam ne Gambia produce yi benn amul ci benn. diamond amul Gambia maybe nga soxla ko mun ngaa àgg ëllëg sa industrie foo xam ne daaw dem ba soxla ko naka nga ko amee amaguloo essence naka nga ko amee so foog jënd ak jaayante dafay am ci réew. so foog benn nga leb bor wala nga amee ni through exchange so bor du ñàkk. non understand waaye issue bi fi mu nekk mooy. ba nga xamee dem nga bay leb lan nga defee la ngay leb gis nañ nguur gi toog fi jël $1 billion si def ko si ay oto lan la oto yi di jëriñ réew mi tous alkare la nekk di def réew mi ba tey how many hundreds of millions have you used since then pour service those vehicles. Let's say the OIC vehicles that's a clear example. dafa wax lu am solo. understand xam nga boo jëlee exemple boo jëlee exemple OIC vehicles yi su ma nekkoon di président den ñaata oto ñoo nekk ci mbedd mi fii ñu ngee jaay te yëpp mën nga leen a rent. waaw léegi si amul système bu war a wax président non doo du ñu nangu nga jël state resources nga jënd véhicules yoo xam ne du am benn njëriñ si réew mi fi ko système war naa tegu foofu ne neen constrain di président at a point ne du nekkul ne da ngaa jël xaalis lu la neex nga dafay ko spend lu la neex jaalanti free de système boobu am na even in Gambia fii. ok this why nga am a procurement authority li nga war a jënd ñu seet ba xam ndax boo ko jëndee yaa ngi jënd value. but véhicule si value la. no xaaral ma su li ma miin jënd value mooy. not necessarily cost ba xam ne maaj na ak véhicule bi si boppam qualité wala ever. waaye ndax la muy jëriñ réew mi ak lan cay fay ndax méngoo nañu maanaam tey. véhicule yooyu ñu doon jënd pour OIC bi. njëriñ lam ñu war a andil si OIC bi. dafa war a tolloo wala mu ëpp the cost of those vehicles pour OIC project. so procurement ñoo war a determine. so ñoom war nañu dimbale nit ñi si yooyu noonu. even fekkee loolu nekkul seen mandate. that's not their mandate in fact. lan noonu. comme pour ñu determine ne. this comme lan la ñoo import. government lu moo procure. loolu ñoom seen is not in their mandate ñoom li ñu am mooy within the territory they ensure that they do public xaalis bi mooy xaalis budget bi nga xam ne dajale nañ ko jox ko institution si. boobu mooy ñaan am ko mooy GPPA. waaw. ma ne xaalis bi nga xam ne am nañ ko. bi government bi am. bi nga xam ne mooy jënd government lim soxla. loolu la ñu ensure mu nekk within so if I want to. no ñoom ban xaalis la ñu GPPA is not in order to ensure xaalis nekk in place. no GPPA their role is to make sure public procurements right
are at par with value that the government gets in return or the Gambian people gets in return. That's what they do. That's very true. Wow. So this is what I'm saying. That's why when you link it to imports now, there is a problem. Because who are import? I'm not saying. I am not talking about imports. I am saying. Understand? Even other companies in Ghana, they are under pure. So there's no institution like Gambia. Operate under supervision. Lord Amut. Understand? So what I'm trying to say is institution yi nga xamne ñoo wara make so even the National Assembly dafa bokk seen responsibility pour ñu make so ne li nga xamne ñu ko dépasser xaliss réew mi mu ngi andi di value in return. It's part of their job. So that system is in place. Okay. Problème fi ñu am mooy nit ñoo xam ne nii bu demee ba affaire yi sës seen intérêt yi bopp la ñuy xool parce que loolu moo nekk di xew si yëpp jëlal beneen exemple. yaa ngi fekkoon the procurement officers were not politically appointed. President can hire maam bu lii laa bëgg a def nga ne non kon génnal yow this investigation bëgg a def non bëgguma nga investigate foofu nga ne non damaa investigate mi ne booy génnal. kan public servants yi président bi mënut a toog daxase kenn fii Gambie képp ku fi liggéey you are guided by laws. No, they are administrators. xarama ñëw understand nga dafa am loi yoo xam ne moo leen hire mënoo cee fire nit koo xam ne këttu sarta boo ko war a fire kooko def li ko war mooy mu dem court te daf laa daan loolu moo nekk ci réew mi understand nga so we cannot mënuñoo toog explain just like comme si suñu xelaat rek understand nga lu mën a xew lu ne man bokk naa si ñi nga xam ne dama taxaw xeex pour gis ne nguur gi jeex na parce que nekkul intérêt réew mi nguur gi continuer parce que ni ñuy doxalee alalu réew mi jaarul yoon bon nag lu tax ma ne we don't have any checks and balances anywhere. Understand? Institutions are available and they're on the operations. They're running. Sometimes ñoom ñoo de xool loo xam ne seen intérêt bopp la ñenn nit ña fa nekk ak lañ jiite but not necessarily ne institution do not running wala amul Gambia bu fa nekk wax ne gëm na Gambia wala tamit tey président bi mu am doole dem si benn police du ko fa def lu ko neex that doesn't exist. Understand nga parce que képp koo xam ne dañ la jël ngay liggéey ci réew mi dafa am loi yoo xam ne moo la jël loi yooyu moo gaat naka ngay liggéeyee loi yooyu dafa dem ba wax naka lañ la war a génnee foofa ak ku la fa bëgg a génnee fan lay jaar so kenn amul sañ-sañ pour salfaañoo loolu li ma bëgg nit ñi understand mooy président bi def lu jaarul yoon taxul mu nekk dëgg moom moo def lu jaarul yoon su boobaa. léegi su deful jaarul yoon ni ñu war a def. ñu dellu si nit ñi. moo tax nit ñi am doole moo tax nit ñi am doole every 5 years xam nga ko noonu tey mën nañu ñàkkale waaye boo gisee ñoo créé ne every 5 years mooy boobaa nit ñi nag ñu assess ba xam ndax ñoom ñu ngi si njubal nekkuñ si njub wala ñu ngi si lu leen gënal su fekkee nit ñi dañ gis ne lañ ñooñu lañ ne ñoo moo leen gënal wasalaam waaye buñ su nit ñi gisee ne gënoon leen nit ñi am nañ doole génne leen andi leneen. ok Basir loolu am léegi man lu ma bëgg mu leer mooy nekkut ne dañ wax ne système in fact soo ñëwee si development sax there is a little bit of laws and checks and balances here that is very important but Gambia crisis bi am bi ci njëkk mooy the development logic xalaatin bi nga xam ne moom lañ samp development bi foofu moo njëkk a rong Gambia li tax nag ñu am fitu wax lii because dañ def research def lot of comparison between dëkk yi nga xam ne nii tey ñu ngi jublu development ñu ngi dem ak dëkk yi nga xam ne dañ stagnant ak lan moo tax ñu stagnant léegi bi ma si njëkk a wax mooy institution si nekk Gambia yëpp when it comes to development bu si nekk sax liggéeyuñ together ñoomu neen ku si nekk da nga am they are in silo dañ fragment maa ku nekk mu ngi liggéey sa boor ku nekk mu ngi liggéey sa boor nekkuñ di liggéey that is why tey soo ñëwee sax fi mu nekk nii tey under Ministry of Trade ñaata agencies nga fa am ñoom ñëpp ñu ngi liggéey there's a lot of overlaps of jurisdiction kii ne war a def nii kële ne war a def nii lu bari leerut te loolu moo taxoon bu yàggu barki Dembo Njaay nga gis a clash between GCCPC and Pura kii ne man maa war a def lii kële ne man maa war a ba Barrow has to call a team and then you looked at the technicalities involved so ñun di design bu nga xam ne moo encore pour ñu liggéey pour development am dañ joxante gannaaw ñun boo mooy number one buñ flag loolu yëpp system issue la because system bi mooy you have to have a development logic bi nga xam ne it put all of your energies together pour ñu liggéey together instead of you ku si nekk di liggéey si ruqam da ngaa gis ne loolu dafaa indi additive effect du indi multiplying effect moo tax ñun dañ am
21 ministries ku nekk di liggéey horizontally with your sometimes sax trade dafa am dañoo def an embargo nga ñëw GCCPC fekk duñ ko xam te is the same parent ministry the key is to regulate what how should embargo be taking loolu gis nga the lot of juwaaloo bi ci am diggante sax parent ministry ak doomam astuma nag ministry ak ministry moo tax da nga gis agriculture suñ bayee ne suñ bayteef gaa ngi nii sax ministry of trade du ko mun a jaay because harvest nañ ko time bi nga xam ne sax market bi amut nga gis tey ñu ngay wax affaire yi engrais baykat bi dafa war a am engrais balaay nawet bi di commencé mu mun a def proper planning tey biñ demee ci dex gi suñ waa ji demoon ci dex gi fan yële lan la wax mu ne baykat yi sax ñu ngay jaay seeni jiwu ngir ut engrais because xamuñ ne engrais bi dana agsi wala du agsi so yii yëpp da nga gis ne lack of collaboration la togetherness sectors yëpp dañ war a work together ñoom neen moo tax ñun suñ design bi ministers should be put into clusters so that we can work together whatever so that boobu mooy benn pàcc bi when it comes to system ñun suñ waxee system in development this is what we mean the design in the first place the design onto fan lañ sampa development bi because Gambia tey development yëpp fii lan la dañoo we are just carried out by emotions project upon project but there's no strategy bu nekk di guide our investment, our projects, our development. Lulu nekko fa. The national development plan that is not a strategy. But so there is the national development plan. Yirowabi. The first pillar is what? Resilience against shock and crisis. You want to ensure resilience. Regional transmission of the electricity. Boom deme of are we resilient to the shock? Are we resilient to the shock? Because so buge ensure resilience, funga them to the central government, funga them to the local government. So that means the local government they have 3 tiers. The local government you have the ward councils, you have the VDCs. These do prioritization. Ward council do integration, and the councils now they pick that agenda and try to corroborate with the policies so that liggéey mën a wàcc ci kaw central government local government foog ñu nekk di liggéey central government local government feeg liggéeyuñu di nga dem ba ñun dañ gëm ne sax indil project bu la neex nekkal ku la neex nga indi development if you don't fix that silo nature of governance dangaa guddal mbayam noor boobu is one of it so nga ñëw back to ñun lu ñoo nekk di wax nii mooy these institutions kenn waxul ne amuñ power to do their work but we are saying there is that discretional thing so la neexee nga def ko so la neexee nga bàyyi ko te ñun gis nañ fii for example tey looked at this all of these institutions yu ñoo name fii nii tey GPPA looked at the audit reports 2023 léegi what is the norm to do single sourcing so that you avoid that competitive whatever nawet bu ñu ko doon jënd in 2006 well that was out of the same but it's the same constitution we're talking about DMS was given NAWEC for generation, selling of power, and at the same time management of NAWEC. GPPA ñu fi woon. There's no ex ante. In our new design, you have to have an ex ante fixed at the Ministry of Finance so that they do the pre-assessment. But you have to do the post ante, which should be done by GPPA. So li ñoo wax mooy soo ñëwee tey man as a development expert. As an economist, as somebody who spent my entire life doing research, I will tell you the design for the Gambia. Nekkal ku la neex, amal xam-xam bu la neex, amal njub bu la neex, why you have to go to the drawing board. Okay. To change some of those clauses. If you don't, you cannot bring development to the Gambia. Di nga ko wax nag. Dinañ la ko nangul. Waaye ñun dégg nañ fi Yaya Jammeh lu mu wax. Okay, dama leen laajte ma ne you think Bassirou Diomaye Faye dafa bon wala mu okay, we come to that. baax la waaye design bu mu fa fekka moo fitut with the ideology bu mu indi and that is a problem. That's why we see have a design ready to plug and play. So mënu koo change. Mënu koo change. But système bi daf ko nekk di consume because there is that elite cycles ñi nga xam ne ñoo nekkoon si previous régime bi ñoo fa nekk di ñëw. But Sonko refused that. Sonko was there. But gisuloo léegi bu mu refusé the système bi daf ko reject. So now Sonko is outside. Léegi Sonko tamit wax bi bari na lool waaye soo amut a design ready to plug and play su demee rek the next day mu plug. But Sonko is the second most powerful person, so Sonko is there, not outside the system. Sonko is the speaker. Okay, that's what I'm saying. Okay. But they can Sonko kañ la dem. Okay, now let's not go to Senegal. Let's not go to Senegal. That was just. But li ma bëgg a tëjee rek mooy. Suñ ne système. nañ bàyyi xel ne mooy doxalin bi. ak nit ñi enforce ak consequences yi ñetta yi mooy système nañ bàyyi di xoolee système loi bi kese nit ki su fekkee ne nekku di def lu ko war
question bi nga war a laajte in the second level of thinking mooy lan moo tax defut ko kan mooy dugga si néeg bu nit ki toog te fetalam nga ne danga fay sàcca kenn defut lan moo tax ñu koy def because they know the system is weak enough not to expose them foog ñu bàyyi xel loolu lan moo tax nit ki ak xelam xam ne loi bi mu ngi fi xam ne li may def koregul ba pare mu gëmmu bëtam def ko because yaakaar na ne su ko defee dara du ko ci fekk moo tax mu def okay so Mr. Now looking at the political environment, okay, the way leaders are selected then elected, you think there is a proper system for that? Yeah, we have a political system. Proper system. Yeah, we have a proper political system. Then why do you have to have a leader that we all think that is not fit? And that's why like if you take a system, putting blame on the system, you will miss this. You will miss your shot. No. Because when you talk about the political system, let's assume the current leadership we have is not fit for our development. Let's assume during the selection process of that kind of leader. Was there a system that was trying to vet and say, wait, this leader that is coming to be the president of this country must not just be for grade 12 or grade 9 or grade whatever certificate, criminal record checked. You talk about declaration of assets and all whatnot, and the number of nominated members you're gonna have in all regions and whatever, then you are qualified. But looking at what you are saying, the character, the knowledge, the competence in running this office, is the system there for that? Like issues like character, in fact, it's going to be very difficult for anybody to design a system behind the United States. System bi nga xam ne am nga ko in place soo bëggee taxaw run for election di nga dem IEC am na lu ñoo vet si yow vet nañ at least qualification ak fu mu mën di am understand nga vet nañ whether they have asked for criminal records but li ma wax rek li ma wax mooy whatever it is am na lu mel noonu lu fa nekk anga moo tax that's why I mentioned earlier on ne probably I will agree that there are somewhere that the system requires update mooy li nga wax nii loolu dafa nekk an update but not necessarily a requirement is not being asked it is being asked understand nga ki nga xam ne ni fekk nañ mu nekk ab bandi boo xam ne suba ngoon guddee bi am na si yenn criminal act yu ñu ko fekk requirement mu ngi fa ne bokkut so am na lu bëri loo xam ne yaakaar nañ ne ku nekk ci yow doo nekk njiit bu baax système bi mu ngi fa génne na loolu ndax xam nañ kenn koo xam ne nii ñaawteef yooyu xamoon nañ ne moo nekk si moom ñu alaa ko mu jaala démocratically understand so kon that vetting mu ngi happen at that level so the political system itself mu ngi dox ni nga xam ne noonu la moo doxee fi nga xam ne fa la problème bi ñëw dafa génn outside of that political system understand nga tey ki nga xam ne moom xam na ne moom exemple tey njublang la wala nangam dem ne nit ñi maa fi génn kon kooka moom moo dem président boobu in one way or the other beneen mbir boo xam ne nekk na si fexe nañ ba nga xam ne tey boo jëlee élection ci nga wax nii cooli lu métti nekk doon agenda nekk doon programme in fact last election before li gën a rëy si Gambie nekk coow li tax ñu design election ci bëri bokkoon na si tribalism affaire xeet understand nga affaire xeet so nit ñi war a vote because of man diw laa bokkat diw laa jege nangam yooyu mooy nekk li xew so moo tax doo mun a génnee fitna ak jafe-jafe bi nga xam ne moom la ñu dund si ñi nga xam ne ñoo ñu jiite parce que lu mën a xew mooy système bi nga xam ne moom ngay wax dafa bëgg suma brother understand ne you have a system and the system has been working mënuma deny nag ne maybe system bi require no updates I agree that's what I said understand te jox naa la so many evidences noonu la ne system bi mu ngi in place right mu ngi work bi nga xëyee ana xale yi dem nañ school dangaa liggéey time ngay wàcce ñu fay la salary understand nga am na loo mën a def ak loo mënta def mënoo dox si mbedd bi jël alalu jàmbur di dox si mbedd bi nu mu la neexee understand nga so that is the system is in place and lan moo tax mënoo koo def because it's working comme fi mu waxee mooy consequences lan ngay def ci réew mi lu amul consequences ba am na ñoo xam ne ñu ngi si xanaa kuñ gis ak kuñ gisut let for example tey my president yow suma xarit nga ok def lu la neex ma bàyyi da nga jaara loolu du jubadik système bi loolu jubadik njiit bi la ba système bi dafa war a nekk pour make sure ne déedéet système boobu laa la wax ne amul ci àdduna système boo xam ne nii amul ku koy rëcci amul ci àdduna dëkk tudd na fi dëkk yoo xam ne ay dëkk charia nangam boo demee seen doom ya ñu ngi ci njublang ak mbon ñoo xam ne naan ak sàngara duñ si jóg
te ëllëg ñooy toog nekk seen prince ak seen king sa kenn du leen atte. in fact réew yooyu da ngay fekka ñooñu nga xam ne ñoom la ñu tuddee buur yooyu lan lañ leen di tuddee di sovereign seen buur yooyu ñoo ëpp doole loi du leen atte. understand nga te yaa ngi wax ne dëkk la boo xam ne dëkk islam la dëkk charia la système moo fa nekk charia mooy dox maa ngi lay wax ne ak charia bu fa nekk atte charia ba miskin ya ak néew doole lay atte wut buur ba ak ay doomam. so that kind of a system boo xam ne da nga koy bil amul kenn koy bypass kuy rëcc moo amul ci kaw suuf amul benn réew bu am ci kaw àdduna. barki démb dégg nañ fi vice president of China daaw dégg nañ fi finance economics minister of China gi ak lu nit ñi respect China gëm ne système am every year nga dégg top officiel boo xam ne jàpp nañ ko ci corruption. Well, we come to that. At least it minimizes because let's say everybody observed this vice president, he committed this corruption, and we did this punishment on this person that deters so many people. Good. Loolu kan moo koy def. Deters so many people. Loolu nag njiit baa koy def. Let's have example. Let's come to our reality. If there was a corruption, if we had a system. Jël example. Former minister of former permanent secretary agriculture. Okay. Yóbbuñ ko court. Okay. Court bi tëj ko. Xaaral ma jël exemple rek yóbbu nañ ko court bi tëj ko. Former minister of local government is currently at the courts. That doesn't stop much. No, but that's what I'm saying. What I'm saying is. Yeah, but now let me come there. I'm just trying to consolidate the point. This guy committed corruption. In China, is death. In the Gambia, is prison. Right? Fine. Let me go to prison and millions stay with my family. I'm good. I'm fine. I have no problem with that. I can say, okay, let me take the risk, take millions. My family can be enjoying those millions. Okay, they can charge me, take me to prison. I'm okay. Maybe they charge me 10 years of prison, 20 years of prison, then I'm out. My children, let them enjoy. I can sacrifice that for them. Okay, but if the system is, I know if I take this, let me finish. If I take this million, it's death. They're highly likely I will not take it. The chances that I will not take it because I don't want to die. Loolu mu ngi Gambia di. Mu ngi Gambia di. That you take death penalty mu ngi Gambia. No, I mean the money. No, whatever it is, crime is a crime. Death penalty is in the Gambia. No, but xam nga fi ma waxee mooy. Death penalty in the Gambia. But when was the last time we said somebody? No, judges yaa ngi attend to death. But it's not executed. So, but it's the leadership. Oh, okay. No, but if the man lu ma nekk. Xam nga système bi li moo def. Système bi dafa def liggéeyam. liggéeyam bi mooy mu doxal li war a dox. exemple tey ki ñu jàppa. système bi jàpp na ko yóbbu ko pour court système bi am na court atte ko système bi atte na ko système bi fa la em. léegi lu des mooy execution. kan mooy dafa am keneen koo xam ne moom lañ door doole implementation. waaw léegi kooku su ko deful. moo ko kooko jubadi. dañu war a am benn système bu wax ne defoo ko dañ laa def. waaw système boobu mu ngi in place. Consequences is part of the system. Okay. That's what we're saying. Is this rules? You can enforce at consequences. So defee layer 1. Gambia is good in layer 1. There are rules. There are enforcers, but there is no consequences, which weakens the whole level 1 and level 2. So that is our argument. No, there are consequences. There are no consequences. Because yeah, that's fine. Understand? But not those that are protected by the incumbent. Tey ñooñu ñu teg noonu kenn ku nga xam ne amoon incumbent bi wala any of the strong man in the Gambia amoon na interest ne kii duñ ko tëj kooku duñ ko tëj tey am na allegations yu bari yu nga xam ne nii allegations ñu ngi xew si dëkk bi kenn lijjantewu leen kenn investigate leen because am na benn waay bu nga xam ne nii am na doole moo si teg tànkam. Xam nga man I understand what my question is. Let me ask you one question. So if the system arrest somebody yóbbu ko court tëj ko ki ko war a tëj ne moom tëjut ko who is at fault the system wala ki war a tëj ki war a implement the code law orders ki ko war a tëj noonu su fekkee ne daf ne tëju ko système bi war naa open another bunta pour ñu dem toppa ko to the last thought. So léegi already open ibbi na bunta already. issue bi sax ñun lu ñoo wax mooy it's not like justice su selective rek then that also indicate that there is a problem with the system. Okay. Because tey su fekkee ne am nga 10 people yu nga xam ne kii jàpp nañ ko yóbbu nañ ko tëj nañ ko waaye diw jàppuñ ko yóbbuñ ko tëj ko dafa mel ni loi banque fi waaye dañ ko jox apply si diw duñ ko apply si diw loolu mu ngi wane strong man si and that's the principles of BNT. We must against the strong man. For example, right now, when it comes to, environment, okay, let's come in back. the Minister of Finance. After the commercials, we'll be back from that. This discussion is interesting. This is the essence. We want to have different perspective as to
what is wrong and how to fix it. And next coming is solutions. The next 30 minutes is solutions. We already highlighted the convergence. We will get to convergence, I believe, so that we can, understand that both sides are right, that the system has to be updated or changed. And if it is changed, we must need competent, honest, integral people who will implement the system. So we'll be back after these commercials. Welcome back from that commercials. This is Penchami Live on West Coast Radio 95.3. I am Serif Jangha. With me in the building is Mr. Ahmadou and Mr. Basiru Njie. We're discussing this country system, politics, economy. We move to the last stage, patriotism and solutions. So, you want to contribute to the program, you can call 34003. I'm even forgetting my number. 3400255. 3400255. So buggee bokk ci waxtaan bi rek mu ngay call ci number bi xawma da nga laajte wala da nga contribute mu nga call 3400255. So bala ñam call rek neen dem ci next segment bi mooy the idea of having the people loving their country. So is it that there is no system that is inculcating, yes, is it the system that is not really inculcating that ideology of loving your country, ready to die for your country, sacrifice your country? Because if you look at the leadership you are talking about, if I love my country, I put my country first, okay? If I see that Ahmadou violated the traffic laws, I don't check friends anymore. You have violated law. Let the law deal with you, because I love my country. Yes, in that sense, what do you think must be done, or what do you think is wrong? Why people are not too patriotic to serve the interests of this country? Before going to Bashir, yes. Mooy ñun leader bi as a leader, jéem nañu xàmmee ràññee yan fas nit lañu soxla. Understand nga? ñu gëm ne nit yooyu nit leen ñoo xam ne dañ leen di mool exemple tey bokk na si li ñu wax sax comme ma jëm ko sama bokk na si li ñu wax mooy danañ ne andi expert yoo xam ne nii ñu xam réew mi xam li mooy aada réew mi cosaani réew mi ñu xam lan mooy yar ak lan mooy li war a xew ba nga xam ne danañ mool téere yoo xam ne téere yi ay borom xam-xam si mbiri njàng meeg yooyu noonu téere la yoo xam ne tey for exemple dana am training programme boo xam ne dem kenn koo xam ne di nga liggéeyal government of the Gambia as civil servant koo xam ne lu ne def nga programme boobu noonu def ko dafa nekk compulsory to all the workers of the government. Lan lañu xaatim ci programme boobu jikko ju nit war a am jëm si sa wàllu réew bëgg-bëgg bi nga am jëm sa wàllu réew melokaan bi nga war a am naka nga war a liggéey service to government service to the people mooy lan yii nit daf ko war a understand daf ko war a xam su ko defee ñu boobaa nag ñu ne lii ñëw xew mooy képp koo xam ne da ngay liggéeyal nguur dafay nekk a matter of must certificate boobu programme boobu dañoo am evidence ne yow def nga ko jaar nga fa turu foofu tamit ci boppam lépp loo xam ne mooy musiba wi la mën a daal si def njublan si liggéeyal nguur dana bokk si programme boobu mu leer nañ nga xam ko nooy lan moo lay yokku njëriñ ci liggéeyal nguur dana nekk ci programme boobu nga xam ko ba nga xam ne nit ki maanaam du dugg ci liggéeyal nguur ak réer lépp loo xam ne daf ko fay def ëllëg lu muy tay lay doon su boobaa nag da nga mën a jëflante moom si ki nga xam ne xam na li ko war def li ko neex understand nga so waaye dañ gëm ne nit ñi fuñ jaar ñu dimbal tawaay ñaareel bi li nga xam ne moom lañ wax mooy ñu ne nit ñi ni ñu xoolee ma ne bokk na si jikko kii njiit yow yaa war a melokaan boo xam ne ñeneen ñi dañ leen mën a roy moo tax si bëgg boobu ñun bokk na li ñu ci def mooy man mi nga xam ne maa jiite dama war a nekk exemple understand nga su may def dëgg boo xam ne dafa laxasoog su ma njaboot damay make sure dëgg boo dafa tar dafa miiti in fact su ma dem bay joxe sympathie ki ma bokk la like even consider sympathie dan ki ma bokkat muy suma mbokk wala suma deret wala ki nga xam ne moom laa bokkat parti wala bokkat government muy liggéey suma ron ñii nit leen ñoo xam ne ni du ma am benn sort of compromise wala maslaha jëm si ñoom si waat parce que li tax mooy foog ma am noo xam ne moom laay dundee yàq bu métti bi nga xam ne moom laay wax yàq bi wàññi ko si man la war a dooree understand nga ci man la war a dooree tey for example ban justification laay am si fuel 100 government cars
gather all government ministers nangam blah 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 land because Mr X moo ma invite party does it make sense so li mel ni àllu yàq su boobaa yow mi jiite lu bëri war a soppeeku si nit ñi si kan lay njëkk a soppeekoo dañ koy gis si njiit ba waajur wu ne ci këram right bu fekkee ma nga ca la nga xam ne moom la war bu génnee ñu ne kële dee doomi sërif la moo tax parce que xam nañ jikko sërif waaye lan moo tax yar bi nga xam ne mag ñi ñu ngi koy def ci ndaw ñi nekkul lu ñu dugal seen noppi wala ñu jam ko seen biir xol yi déedéet melokaan wa ñuy mel nañu dundee nañu jëfee moom la xale ya da roy so therefore yow mi nekk njiit war nga nekk ni ko xam ne royukaay ngay doon ca la ngay wax la ngay dox fa ngay dem la ngay jëflante la ngay bind lépp looy def sa dund ndem yaa ngi foofu dafa war a nekk royukaay so loolu beneen mandarga la boo xam ne mooy tabax nit ñi nga xam ne ñoom nga bëgg ñu nekk ci réew mi so therefore moo tax ñu ne dañ ko mën a whole agenda the people themselves nit la ñoo xam ne tamit maanaam tey nit bu fekkee am na skill bi nga xam ne moom la war a am mu nekk skill boo xam ne bu nga ko amee pare créer nga environnement bi nga xam ne moo tax skill boobu mën koo jëriñ mën na am kooka da nga ko génnee si sàcc ak tappale parce que wax ma ne sàcc ak tappale ñàkk moo tax ñu koy def du ma ne jësu fee sàcc tappale baaxul waaye ñu bëri ñu koy def xiif def nañ ko amul luñ dundee da nga gis ponkal moo xam ne mu ngi dox ci dëkk bi ñu ne la xoolal ponkal mel nangam bu ko xas xam nga la moo tax musta toog si banque ñu jàngal ko skill musta am na si gàmmeen boo xam ne sax musta jaar si school it is not a failure nekkul failure benn child ñàkk a jàng du failure ci ren xale bi dafa juddu jàngut failure loolu failure lan la failure la waaye du naka short coming la si nit ki si grow am waaye nekkul failure xale ba parce que li tax mooy xale ba nekkutoon warugal ci moom mu dugal boppam school wala mu jàngal boppam ka nga xam ne parent la jël na doomam ba yóbbu ko school nekk warugal ci moom xale ba jàngalu am njëriñ nekkul warugal ba la ko war mooy mu yóbbu ko school waaye kay tax mu jàngalu am njëriñ mooy lan réew ma understand nga so therefore système bi la wala réew ma ba tey rek mooy ne moo tax ma ne système bi still works so need no updates point bi mooy comme parent bi maanaam nekkul waree fi xale bi pour mu yóbbu boppam school waree fi parent mi la nekkul waree fi parent dafa bokk maanaam waree boobu sax mën nañ ko séddoo parent bi daf si am wàll réew mi am ci wàll waaw nekkul sax ful yi ne 100% dafa war a nekk waree fi parent bi déedéet in fact war nañu am réew moo xam ne dañ dem ba àgga foo xam ne nii parent bi sax bi nga xam ne yóbbu doomam school réew mi daf lay wax ne yóbbu amoo sañ-sañ si ñàkk yóbbu school boo dafay nekk bàyyi foofu maanaam foog ñu am système boobu noonu understand foog ñu am système boobu noonu understand so therefore yii nag mooy yi nga xam ne dafa war a nekk in place pour ñu tabax nit foog ñu tabax nit ñi maanaam jikko ji ñu war a yor pour yóbbu réew kanam loolu jikko ji da nga koy def ci nit understand nga waaw bu ko manqué du yóbbu réew kanam so maanaam foog ñu am système boo xam ne jikko yi foog mu def ko si nit ñi foog ñu tabax nit ñi maanaam dafa ne mën naa nekk wàllum education media bi sax contributed education la ngay jànga media tey exemple am na lu ko nguur mën a dimbale for exemple tey am na media houses yu bëri da ngay xam ne dañ jël side si political environment bi understand nga am na media houses yu bëri yoo xam ne nii duñ dalal Ahmadou Ka duñ dalal Mr Bassirou Njie duñ dalal keneen lan moo tax parce que xëy na mun a am A B C and D am na koo xam ne amul agenda amul programme bu saqatee ñu jël teg si kanam understand nga waaye lan moo ko waral parce que mun naa am kooku am na xaalis understand nga Bassirou Njie amul xaalis right so waaye lan moo tax xëy na am na foo xam ne foo nguur jaaroon ba dimbale media fraternité bi konoon danañ am lan dëgg bu toll noonu mun naa am ñëpp duñ ko mën a muñ waaye am na koo xam ne tey boo ko dimbalee ci administrative fees am mën na am dana sàmm ngoram ba dina xarale boo xam ne dafay jëriñ réew mi dëgg la waaw so moo tax nga gis ne responsabilité du des rek si nit ñi waaye am na loo xam ne fu mu daan dem si nguur gi waaw Seydou Bassirou yow loo am si wax si wàllum bëgg sa réew pour mu mën a ne lan moo war a am waaw patriotisme soo ko xoolee bi ci njëkk mooy education waaye education ñun dañ am problème yi education ndax njàngale mi dañu jàngaluñu pour ñu bëgg suñu réew soo demee ci curriculum bi ñun dañu jàngaluñu sax suñu réew ndax da ngay commencer rek ñu wax la leneen ngay dem upper school ñu lay wax leneen yeneeni dëkk seeni doxalin soo amuñ that opportunity soo léegi pour ñu mën a correct système boobu foog ñun jàpp nañ ne educational curriculum bi yëpp dañ ko war a overhaul
most especially when it comes to the foundation. It's very, very key. Imaginal. So, let's say the sum up to was this 2025-2026, 20,900 students new sit was. Only 931 students new entrance to university. All the other, 19,000, yep, they have to chase MDI or they chase other institutions. That tells you how weak the educational system is. Imagine al xale nga dugal ko depuis preschool mu janga ba grade 12 su fekkee ne téeméer lañ nga ne 94 bi yëpp yéen day mënu leen a dem university yéen ñeent ñi yéenay dugal university. That's the system we have. Even lu ñoo jàng sax xamuñ ko talk lot of not to talk about trying to nurture, because nit ki balaa ngaa bugg foog nga xam. Tey man kii suma soxna tey balaa ma ko bugg dama ko gis xam ko gis ci moom jikko yu tax ma bugg ko. soo Gambia foog nit ñi man dama ne nit ñi bañuñ Gambia waaye dañ ko xamut. Gambia yàlla defal na fi ay mbuut yu nga xam ne yàlla Gambia cëral nañu barki démb maa ngi la ko doon wax picc yi sax suñ naawee Europe di ñëw di travel, when they get to the Gambia they land and spend some months. The bird watchers they know what I'm saying. So la moo tax picca bi sax mu ngi choose Gambia yow ki nga xam ne yow Gambia nga bëgguloo Gambia. Kon loolu li si nekk rek mooy institutions yi nga xam ne yooyu lañ war a bil. Xam nga tey in principle suñ waxee ne système bi nekku fa. What we are saying it's not like you cannot go to school and sit. You go to school and sit waaye li tax nga war faa dem du am. Essence bi du fa nekk mooy the substance mooy manqué. ñoom biñ tabaxee school the purpose of education soo ko xoolee depuis balaay independence lan la woon pour interpret diggante tubaab bi ak ñun. dañ bëggoon a jàngal ay Gambien yu nga xam ne su tubaab bi waxee A ñu ne ko mu ne A te ñu bëgg a administrators like clerks and all those things loolu lañ bëggoon a prepare. soo xoolee njàng mi tey ba léegi daf lay saf loolu daf lay xeeñ loolu because dañ dem rek pour mun a mokkal waaye demuñ pour understand. léegi nag soo bëggee change loolu foog nga def real development. Xam nga la mooy real development Sirif nit ki foog nga mun koo dimbale ba mun a xalaat. ñu bëri nag mënuñoo xalaat li tax mënuñoo xalaat njàngam gumba la ñuy def. jàng du dara lu dul dimbale nit ki ba mën a xalaat constructive thinking loolu mooy jàng. soo nit ki su xalaatee soo ko dimbalee ba mun a xalaat pour mu xalaat nag njàngam mi foog mu doy pour mun koo dimbale ci xelam. su paree foog mu am wér-gu-yaram pour mun a liggéey. su paree nag foog nga tegal ko économique yaakaar yi nga xam ne parce que tey ku nekk am nañ ko bëri ko nga xam ne bëggul Gambia. because gisul ne Gambia mooy solution yi problème am yi. foog nga taay nit ñi tudda economic benefit of Gambia foog ñu xam ne barki démb rek si suma kanteen bi fale. benn jigéen ñëw na fa mu ne moom dafa bëgg a tukki. ma ne ko lu tax nga bëgg a tukki mu ne parce que Gambia amul benn opportunity. ma pooñ ko benn jaaykati café ma ne ko kële bu muy dem tabaski ji lim takka si xaalis ëpp na 30,000 40,000. ma ne ko te bëri nañu nga xam ne tey ñu ngi taka kos tey si tabaski bi amuñ loolu su du toon 1/6. ma ne ko dëkk bi amul opportunité am na ko waaye yow yaa ko gisut te amuloo government bu teg benn système bu nga xam ne développement dina yomb ba jëm ci si yow. kon li tax mbëggeel nekku fa man li suma gëm-gëm mooy xam-xam amu fa parce que nit ki foog mu xam balaa ngaa bëgg munta am mukk fekk xamuloo. tey ma jox fu may tëjee mooy di nga gis Gambien bu nga xam ne mu ngi si ñaar fukki atam ak yu teg mu ne la man mosuma jéggi géej gi xamut héritage site si fi nekk xamut Gambia sax ne am na tidal site ak fresh water site ne géej gi am na fu saf xorom am na fu saf fu nga xam ne dafa lewet xamut loolu mu ne la musuma dem suñ maam yi fi ñu leen doon jàppee sax musuma faa dem. kon réew da nga ko war a discover loolu nag foog nga am educational system bu nga xam ne is very practical nga xam ne xale bi dafay nekk waajib si moom dafay war ci moom pour ñu mun koo expose to Gambia bi mun koo expose si language yi. xam nga ñun dañ gëm ne language yu bari moo ñu sonal waaye si man soo demee si national anthem bi lan la wax nañ leen ñaan be diversity bi mu jur njëriñ our diverse people. léegi diversity ñun suñ strength la waaye dañ ko use as a weakness. ndax tey
man su ma bëggee faj soxla mun naa use soose ni koy doxalee culture bi su doxut ma use olof culture bi su doxut ma use pël culture bi su doxut ma use joolaa su doxut ma use manjaago so loolu yëpp opportunity la pour ñu xam ne diversity difference bu bari daf day indi doole kon pour ñu fix loolu benn nañ leen am educational system bu nga xam ne is binding to the needs mooy di structural transformation mooy di structural transformation bi nga xam ne ñu ngi koy wax tey boo xëyee sirif li ngay soxla mooy ku la daajal lal mooy ku la ñawal sa yére yi mooy ku la tabaxal yii yëpp nga xam ne moom nga soxla tey Gambien bi amut buntu pour mun koo access jàng ko jàngin bu yomb képp ku ko xam rek xamal ne yaa ci sonal sa bopp sa wayjur moo la ci sonal waaye amuñ benn système wala su fekkee ne am na sax jotelewut kon yii mooy yi nga xam ne foog ñu teg ko pour mun a xër nit ñi ci Gambie ñu bëgg réew mi. Okay. Mr. Aka, if you were the president today, what 3 structural changes would you make? waaw structural changes ñun yi nga xam ne bokk nañ ci yi nga xam ne moom la ñu def. Just 3. We have 10 minutes. waaw jox ko priority bokk na si comme mbiri nit yi moo tax ma ne boo ñëwee si boppam li nga xam ne ñun moom moo njëkk si suñu agenda parce que ñun dañ gis ne réew mi dem kanam without the people nit ñi foog ñu nekk nit ñu mat. In fact da nga boo jëlee exemple sa dem bi ci comme am na fa suma brother laal for exemple tey history bi nga xam ne moom la ñu jàngal tey xale bi nga jël yóbbu ko si heritage site bi right for exemple foo xam ne ñu ne fa lañ daan jàppee jaam boo ko fa yóbbee. We have 3 minutes. waaw xale yi nga fa yóbbu yëpp loo leen di wax mooy seen maam yi ay jaam leen woon fi lañ leen daan yeew xale tey jii nga ne ko sa maam jaamam du sàngam loon fi lañ ko daan yeew lan la yokk xale ba. so even li nga xam ne moom la ñuy jàngal xale yi history ana sax dañu ko war a xam léegi comme li ma si xam da ngay fekk failure si dafay am maanaam gis naa xale yi ñu ngay jàng grade 5 la xaw ma ban grade ba tey lan moo fa nekk si bu textbook boobu xale yaa am na school yi ko gis naa ko mooy Assane Njie series the vice president of the Gambia yooyu dafa nekk mbir yoo xam ne yu garaaw la yu doy waar la te diñ ko dee mën a baax so benn agenda bi nga xam ne moom lañ bëgg a fu ñoo njëkk a régler mooy that bridge the gap between ñi nga xam ne ñoo jiite ak ñi jiite dañ war a liggéey together dañ war a understand one another loolu priority la danañ def amendment yu bëri ci constitution of the Gambia parce que am na lu bëri ñun dañ gis ne ni muy doxee jaarul yoon te warta nekk abuses yu bëri lu koy waral mooy lapses yoo xam ne nii institution ci ñu ngi ko am nguur gi ñu ngi ko am yeneen ak yeneen ñu ngi ko am te lépp la moo ko waral mooy loi yi moo feesut soo feccali loi yi bañ mel ni ñu war a mel ba ëllëg kenn du ñëw suñ gannaaw toroxal doomu réew mi wala abuse powers yi loolu dootu fi mën a amaat so moo tax. maanaam si gàttal système bi daal. waaw système bi waaye da nga gis ne lu ci bëri loi bi. ñun farataal nañ ko bëri bu baax a baax a baax. understand nga muy ñaare bi so loi bi danañ ko songo parce que am na lu bëree bëri loo xam ne wax dëgg yàlla bëgg nañ ko fixé ñetteel ba agriculture bi nga xam ne moom la ñu biir si Gambie li fi nekk di dox loolu danañ ko attaque boo xam ne attaque bu am solo la ñun dañ gëm gis ne réew mi fu mu jaar mu fiit boppam fu ñu jaar ñu dundal suñu boppam loolu nekkul lu ñoo négocier so budget bi nga xam ne mooy def agriculture danañ ko xool budget boobu fa muy dugg danañ ko xool danañu am tool yoo xam ne yu mat sëkk lay doon tool yi réew mi pour mixoo ne xëy nañ xiif si réew mi. Okay, thank you very much. 3 minutes Basiru 3 minutes if you are ñun 180 tonnes la ñoo wax dañuy tonne ñun nii lañ jublu is ñun dañoo dem west. ok ni ñu ko defee mooy dañoo intégrer dëkk bi it has to be integrated in all the ministries. Yep, there's not going to be any change of ministry, but there's a formula that we have: exist, survive, legitimate, meaning. So this 4 is the test. These are 12 pillars that every ministry has to work with to ensure that they speak with each other. Number 1, structural integration. Okay. Integration is our logic. Okay. So then first of all, ministries would not change the same ministry. So because so do get a problem because loi banfa. Loi is there. Then need time. Look at the Gambia now. How many nyata has laid to change constitution to meet the fitch. So first of all, integrate out so that they all work together. That doesn't need any constitution. Without a constitution, how do you do that? No, it needs no constitution. How do you do that? Integrate them. It needs no constitution. How do you do that? It's just your development logic to ensure that ministry sangam, they have to have a cluster. Okay. Where right now every Thursday they go to cabinet and they're meeting as a whole, and most of the time it's the ministers that go, not the permanent secretaries who are the technicians. Okay. But now there's going to be hubs
into 5 or 6 hubs depending on the plan. Okay. So then this is going to hub all the ministries that should work together so that they whatever. You have 2 so minutes, that's number one, structural integration. Number one. Number two, procurement is key. Procurement is key because there's a lot of money that is being lost in this country as a result of all the embezzlement. It's through procurement. So what of procurement, we have this what we call radical digitalization. Okay. That is the first project. But xaalis du am pour nga mun ko def because we want to use certain technologies which needs a lot of investment, but we are going to do in one at a time. So digitalization is structural integration. 1 minute. Digitalization is number 2. Number 3 is to ensure that we give use the regulatory powers of the president to give certain independence to certain agencies to go against ourselves so that we limit our powers because our system, our ideology is nit ki foog nga constrain ko pour mu def lu jub doo yaakaar ne rek kii dina def lu jub despite believe for national transformation ay nit ñu jub ñoo fa nekk but still óoluwuñ leen foog ñu tegal leen ay fence yu nga xam ne ku gestu mbëkk fenn su ko defee ñu xam ne jëm ci kanam la rek dellu gannaaw mu amut kon ñu ngi sant ñëpp looy conclure looy jeexal ziar BNT family bi comme ni ma ko waxee tey ñu ngi am press briefing concerning NAWEC and la ci aju just pour wax Gambien yi ne bul jël sa xeer dem NAWEC because jafe-jafe bii comme ni ñoo wax rek système la ñu bëri suñ defoon liñ war a def konoon duñ doon agsi fii ndax NAWEC government bi si boppam ameel nañ ko $248 million bu nga xam ne fay ñu ko wala suñ ko fayee itam recently la as per our research from 2025 jëm si suuf ñu ngi ko ameel ministries yu bari ñu ngi fa health mu ngi fa even OPT ñi ñëpp jox nañ leen budget so da ngaa gis ne doo mun a dem ne NAWEC dafa war a liggéey executive mu ngi bypass li ñi nga xam ne ñoo war a dimbale NAWEC boot bak yee ci aju kon da ngaa gis ne jafe-jafe NAWEC nekkut ne rek NAWEC la but ñu bëri ñi nga xam ne ni ñoo war a def liñ war a def defuñ ko loolu is a system failure not an individual failure su fekkee am na individual failure sax 30 la out of the 100%. Jërëjëf thank you very much Ahmadou suñu naataango ci liggéey bu baax bi muy def lii du dara lu dul rek bennal kenn parce que inta wasa salam mi nga xam ne moom ñun suñ idole la dafa wax ne ci debate ci argument bu constructive amul saaga wante amul dàggasante waaye constructive argument pour jëmale Gambie ci kanam pour fetch out for knowledge mu ne foofu la knowledge di ballee loolu la yénente bi wax kon ñun su fekkee ne tey ñu ngi toog fii am the courage si tuuti liñ xam ñu ñëw ne nañ ci waxtaan. It's a good sign. kon Amadou ñu ngi thank you very Amadou how do you end. waaw thank you very much ñu ngi kontaan di sant bu baax di gërëm déglukat yi. di wax Gambien si na leen tabax réew mi lim leen amal mooy agenda boo xam ne nii li fi ne mu ko fiy jëlee replace ko ak li nga xam ne mooy njëriñ. réew kenn du ko soppi lu dul nit yi ñoo ko mën a soppi. li fi nekk baaxut wala li fi nekk néew na ci jox ñu li nga xam ne moom la ñu soxla. te nag bu lépp passé wax dëgg yàlla waratuñoo nangu koo xam ne dina toog ci réew mi jëmale fi at yu kenn xamut àdduna bi yëpp passé nañ loolu Gambie war na passé loolu kon ñu ngi oo Gambien si agenda and programme te képp ku ñëw si yéen politicien bu leen mënta jaay agenda ak programme rombaleen ko fa xaalis bi sabar yi nangam du leen jëriñ doomi réew mi kenn musta jëriñ réew mi moo tax réew mi alako ba fi mu toll nii so su ma naataango wax dëgg yàlla Mr Njie Ibrahima Bassirou maa ngi koy nuyu bu baax maa ngi koy gërëm ci liggéey bu rafet bi nga xam ne def na ko yow mi nga xam ne yaa amee programme bi waa tabax réew mi ñëpp day bon Njaay bi ma àndal ñëpp inshallah beneen ñëw thank you very much inshallah jërë ngeen jëf di leen wax ne kooku moo nekk Ahmadou Ka the president of tabax réew mi Bassirou Njie president of BNT di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax dig daje ba next Thursday ne fi am keneen nag koo xam ne wàllum health lay wax moom tam BNT la jógee mu ngi si wàllum wér-gu-yaram gi dinañ si discours wax ju am solo ndax currently ku ne nga xam na suñ wér-gu-yaram mi suñ institution yi yore wér-gu-yaram ni muy doxee so dinañ si waxtaan lu yaatu kon ba next week incha allah di leen di jaajëfal APS Wallet di jaajëfal Peter Gomez moo xam ne moo tax programme bi am di leen wax ne until we come next Thursday from 2 to 5 we're saying bye. Thank you very much.